ஒபிட்டோ லைவ்ல கேக்குதா? கேக்குதுப்பா. எஸ் ஓகே ஓகே கேக்குது. இது ஏன் ரெண்டும் இன்ட்ரோ வேற கொடுக்கணுமா? ஏயா நீ தான் பாக்குற. இது ஏன் டபுள் கிளிக் பண்ணா ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது? சரி சரி அப்டே காணும். லான்ச் ஃபெயில்டா? ஆல்ரெடி ரன்னிங்கா? ஓகே ஓகே. ஸ்குவிட் கேம் வேற பார்க்கவே இல்லை. என்ன ஆச்சு இது? அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கா? ஹாய் ப்ரோ, பட்டாஸ் ப்ரோ. நான் கலை கிடையாது, அதனால சேனல் ஹேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்லாம் பயப்படாதீங்க. ஃப்ரெண்டு தான். டெட் ஐலண்ட் 2 நெக்ஸ்ட் வீக்கா? சொல்லிடுறேன் ப்ரோ வந்தோன்னு. ஏய் இது என்னடா இது ஓப்பனே ஆக மாட்டேன். ஒபிட்டோ இது எப்படிடா ஓபன் பண்ணோம்? டேரக்டா வருது. ஏன் ரெண்டு வாட்டி கேக்குது? ஏய் இவதான் ஸ்கிர்கா? இதுலயே 10 நிமிஷம் ஓடி போயிடுச்சு. ஒபிட்டோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் கலை வந்துருவான். அவன் போன்ல இருந்தா டிஸ்கார்ட் கனெக்ட் பண்ணணும். அவன் வந்தாலும் டிஸ்கார்ட் போட்டுடலாம். ஆகுது. ஸ்கிர்க் இல்ல, ஸ்டோரிக்குவா? அங்க ஸ்கிர்க்குன்னு தான் போட்டிருக்கு. நான் தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன் அப்போ.
ஏதோ ஒண்ணு. கிராஃப்டா? ஐயோ, கியூனா பவர் ரைஸ் பண்ணுவாரோ? ஒபிட்டோ கேமுக்கு வரியா? கோவா போகணும். ஓ, நான் அப்படி படிச்சேனா? ஓகே ஓகே. இதுல எது ஃபர்ஸ்ட்? ஆர்கான் ஃபர்ஸ்ட், ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட். ஒபிட்டோ இதுல எதுப்பா விளையாடணும்? நீதான் லாஸ்டாவும் சேர்த்துட்ட. லாஸ்டாவும் சேர்த்துட்ட. என்னையா சொல்ற? புரியல. சரி, இதுல எது விளையாடணும் சொல்லு. எந்த கொஸ்ட் விளையாடணும்? ஸ்டோரி கொஸ்டா, ஆர்கான் கொஸ்டா? ஓ, இதுல வீட்டுல போக சொல்லுது. கேம் சவுண்ட் கேக்குதா? கேம் சவுண்ட் கேக்குதா? ஆர்கான்ல தாடா. இதான் ஆர்கானு. இது வரலையே. கம்ப்ளீட் அதர் காஸ்ட் கண்டினியூ வருது. எதுவுமே ஓப்பன்ல இல்ல போலயே. ஓ, வரலையா? இது இருக்கு. ஸ்டோரி கொஸ்ட்ல ஒண்ணு இருக்கு. இதுவும் இருக்கு. இதுதான் இப்போ விளையாடிட்டு இருக்கானா? இது விளையாடுவோமா ஒபிட்டோ? இதே இதே போவோமா? அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா? ரோஸ்டட் பை ஃபிளேம்ஸ் போவோம். ஸ்டோரி பண்ணு ப்ரோ. செகண்டா? ஏன் ப்ரோ இது வேணாமா? இதான் நீ சொல்றது இதான். ஓகே ஓகே, இதே பண்ணு. ஓகே 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 ஓகே, பாத்துட்டேன். இவளுக்கு அவ்வளவு வயசு ஆகுது சொன்னியே. 500 என்னமோ ஒரு வயசு. பாக்க ஏதோ குட்டி பொண்ணு மாதிரி இருக்கா. Well, how is it? Have you figured out what it was? Oh, this is aggravated assault on my palate. I'd rather eat wet cement than this. I'd rather eat wet cement. Is it really that bad? I made sure the taste tested before it was served. Oh, relax.
this isn't 500 your plus cake. இது Savannah never காட்டலாம் switched the plates. ரிலாக்ஸ் The offending flavors are coming from in between the icing and the cake base, which means someone tampered with it while it was being made. Or in other words, we have a traitor in our midst. I'm sorry. I was forced and it was Chef Savannah. இது She said என்னயா if I didn't cooperate, she would. நல்லா ஒரு ஜேஜேகே மாதிரி நல்லா ஃபைட் பண்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டா இருக்கும்னு பார்த்தா Calm down, Monica. சாப்பாட்டு I கடிச்சிட்டு இருக்காங்க already accepted defeat. And if I wanted retribution, I would have brought this up when the results were in. Whatever's going on with you, just spill the beans. There's no need to hide it. I was the one who caused the food. Food safety. Wait. I அவள் நல்லா think இருப்பாளா so. Savannah and I were on procurement that day. I didn't check everything as well as I should have, and so I let contaminated ingredients. எல்லாருமே But 500 I தானா swear I didn't do it on purpose. I had no idea there was an issue with them, and I didn't know it would end up with. But the last thing I expected was for Savannah to use it as leverage to blackmail me இது with. நீங்களே ஜென்ஷின் பிளேயர் சும்மா கெஸ் பண்றீங்களா இல்ல உண்மையிலேயே அது அபிஷியலாவே சொல்லிருக்காங்களா இவங்களுக்குலாம் 500 பிளஸ் அப்படின்னு This is crazy. So Savannah pressured you into sabotaging Escoffier's cake. ஏய் இப்போ பைமான் முகத்துல அது காணோம் நேத்து கேவலமா ஒன்னு வச்சிருந்தான் அவன் I know it's terrible. I'm so sorry. பத்தி வருமா I'm so scared. The ஐயோ thought of அப்ப இது Chef விளையாடுறதுக்கு Escoffier நம்ம finding போய் out ஏதாவது that இது I விளையாடலாம் put ப்ரோ her in jail? I thought Escoffier would hate my guts ஏதோ இந்த if she டொமைன்லாம் found சொல்வீங்களே out. டொமைன்குள்ள போய் சண்டை And போடுவீங்களே அது somehow மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாம் that's ended up in me doing something even worse. Seriously? All this fuss? Huh? Firstly, it's not like I got a life sentence. I did my stint at the fortress and now I'm out. And secondly, I had my own reason. So you don't need to feel ashamed or frightened வேற or யாருமே இல்லையா anything like that. போரா Any more than you need to add butter when you're pan-searing foie gras. You டீமன் ஸ்லேயர் mean ட்ரெய்லர் பாத்தியாடா you forgive me? பாக்கலையா போய் பார்ப்போம் Oh, well, I'm not saying you don't have to take responsibility for your இதுதான் mistakes. போட்டுட்டு அதான் என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறான்னு சொல்லியிருக்கான் வந்துருவான் You should tell Vanisham to mark down your performance for the past few months. Then do Yeah, some I digging will. and find out exactly where those contaminated ingredients came from. Understood. Good. Now, back to Savannah. What about the original codex would compel Even her to Buckley, resort to black? எதுவும் I பார்க்கல have my suspicions. ஓ Not டீமன்ஸ் that I ப்ரோ have சாரி any ப்ரோ சாரி proof நான் to இங்கே back பேசிட்டு them up, இருந்தேன் ப்ரோ though. இன்னும் பார்க்கலையா ஒபிட்டோ போய் பாரு ஒபிட்டோ Ugh. சூப்பரா இருக்குது What happened to me? I've overheard some customers murmuring about how the Hotel de Boer hasn't been the same since Escoffier left. They think our. Now that you mention it, I noticed it during the contest too. But the difference was so small. I'm sure no one would notice it besides our most loyal இதனால தான் இந்த customers கேமே and true dessert பேசிக்கிட்டே connoisseurs. இருக்கானுங்க Still, as head chef, வதனி it's வேவ்ஸ்ல easy கூட to இவ்வளவு see நேரம் why பேச மாட்டானுங்க Savannah would get சீக்கிரம் such a சீக்கிரம் hung up முடிஞ்சிடும் on it. So many times I've seen her make the cake base over and over again, late into the night. Yeah, I've noticed that too. Never really gave it much thought though. Thinking back on it now, it's clear that Savannah's been in a downward spiral ever since Escoffier left. She wants to prove that she can fill Escoffier's shoes. That's gotta be the reason. But after countless setbacks, she's getting more and more unhinged. And at some point along the way, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் she switched from ஏய் doubting இல்லடா இல்ல herself ப்ரோ to doubting Escoffier. ரொம்ப நாளாச்சு மாங்கா போயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் வந்து இவன் தான் வரும் ஜெனிட்ஸு வரும்னு நினைக்கிறேன் Escoffier? For அது what? ஃபுல்லாலாம் காட்ட மாட்டாங்க ப்ரோ சைட் பை சைட் போய்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் இவன் காட்டுவாங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வேற போகும் Yeah, அந்த மாதிரி it would explain why she was bent on getting the original at any cost. She must have thought Escoffier purposely omitted key details from her recipes. ஆனா and எனக்கு also தெரிஞ்சு she could இவங்க retain her வேஸ்ட் place as பண்றானுங்க the ப்ரோ number அந்த one படத்தை chef in Fontaine. ஒரே படத்துல எல்லாம் The only 3 one ஃபைட் who வச்சிருக்கானுங்க leads to all ப்ரோ the secrets of the trade. டோமா ஃபைட் எல்லாம் தனியா ஒரு படமாவே கொடுக்கலாம் Oh, for சூப்பரா goodness இருக்கும் sake. What அது a stupid idea. பட் இவங்க பேசுறது லிசன் பண்ணா ஸ்டோரி நல்லா இருக்கும் அப்பப்ப பாக்குறேன் கீழே என்னென்ன படிக்கிறாங்கன்னு Of பார்க்க மாட்டேன் course.
Then she finally got the codex only to discover that the secret recipe, seeing how utterly wrong she was, must have been a real shock to the system. There's still one thing that அதுக்கு doesn't நீ make இவ்வளோ sense. நேரமா பேசுவாங்க. If Savannah had the... She might not be on the same level as Escoffier, but surely after like 50 attempts, she'd get it right one of those times. You'd think so, but geniuses like Escoffier are... ஓ எஸ்கஃபர்னா இவதானா? New head chef, you say? What's her name? I wonder, can the Hotel de Boer keep its edge without Escoffier at the helm? செகண்ட் மூவி அப்பர் மூன் 1, தேர்ட் மூசான். ப்ரோ லிட்டரலா ப்ரோ அந்த தேர்ட் வந்து மியூசான் அதெல்லாம் வந்து தனி ஆர்க் மாங்கால. This tastes different from last அதெல்லாம் time. வந்து ஒரு படத்துல அவனுங்க எப்படி கவர் பண்ணுவாங்கன்னே தெரியல எனக்குலாம். Something? ஓடிரும் எப்படினாலும் அனிமேஷனுக்காகவே ஓடிரும். பார்க்கலாம். Take this. It's a copy of the Codex de Boer. Codex From de now Boer. on, you will be its keeper. Don't listen to the doubters. அப்புறம் நீ ரீஜீரோ If பாஸ்டியா? I can do it, ஏன் திடீர்னு எல்லாம் ரீஜீரோக்கு மாறிட்டீங்க? கலையும் ரீஜீரோன்னு சொல்றான், நீயும் ரீஜீரோன்னு did you சொல்லிட்டு இருக்க. hear me? Once I'm gone. இல்லை. All this time, I've been blaming other people. த்ரீ மூவிஸ் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ 3 I மூவிஸ் வருது. sincerely apologize for putting everyone out. Savannah's awake now, but I don't think she's ready to. Let's give her the day to calm down. I'm sure you'll have the chance to talk முடிச்சிட்டாங்களா? In that case, I'll go and update for Ma and his family. So, we'll come back tomorrow then. So Tamilan area will come back to me. That was a long day. I think I've earned myself a... Oh, nice! Macarons? Or are you ஒபிட்டோ gonna... கேமுக்கு வரியா? கோ ஆப் விளையாடலாம். உனக்கும் போர் அடிக்கல லைவ்ல மட்டும் இருந்தானா? ஃபர்ஸ்ட் மூவி டியூரேஷன் 2 or 35 minutes. நான் 2.5 மணி நேரம்லாம் கம்மி ப்ரோ. ஆனா உண்மையிலேயே Traveler, how much do you know ரீஜீரோ about கம்ப்ளீட் snow பண்ணிட்டியா? in ஓகே use? ஓகே. லைவ் டிலே இல்ல. அத அப்பப்போ பாத்துக்கோயா. டிலே இருந்துச்சுன்னா வந்துரு. அவங்க ஈட்டிங் ஆச்சே. சாப்பிட்டு வேணா வா. Every year they migrate long distances in search of a suitable home. There's always one goose at the front whose Fontaine poets often use the image of that goose to explore the ideas about leadership and genius. But what those poets don't know is that during a migration, the lead goose is always changing. Once the lead goose shows signs of fatigue, it retreats to the back of the flock. So the truth is that leadership, with all the responsibilities and pressures that come with it, it's something that everyone... I guess what I'm saying is, I don't buy into this notion that there's some sort of gulf between normal and genius. Cooking is a science, not அப்போ magic. ஒபிட்டோ காலேஜ்ல எப்படி Given போகுது? the same ingredients, of course, some people எந்த have year? a more sensitive palate than Third, others, and some second, people are just born bolder or more conscious. I'd have no reason to expect so much from others if I believe that perfection can only come from the hands of a genius. The only reason I hold people to high standards is because, Second, well, I believe they're என்ன capable of டிபார்ட்மெண்ட்? greatness. இன்ஜினியரிங் தானே? Okay, I've made up my mind. I'm gonna get to the bottom of why Savannah failed. And come tomorrow, I'll give her the scolding of her life, pointing out all the mistakes she's made along the way. Then, ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டடா. லைக் ஆஃப் லாஸ்டட் இன் கேம். பிகாமா? ஓகே ஓகே. வெயிட் அன்டில்
5 to 9 போட்டுருந்துச்சு. என்ன திருப்பி இங்கே போக சொல்றான்? Why are we here so early? Our meeting with Vanisham isn't for a while. Check on her? Why? What happened? Oh no. Vitka. Escoffier, are you alright? I'm fine. Just need to get some more coffee in me. Huh? What happened to my coffee? Did I really drink it all? Alright. Thanks. I appreciate it. Well, there's cooking facilities here. Or We'll we see could just them grab a for cup of coffee from Cafe La Cafe. conversation. But either way, hurry. இந்த ஆப்ஷனல் இருக்கு. ஏதாவது பண்ணுவோமா? Coffee. Need coffee. லைவ்லயே இருந்தா கேம் விடாத, நீ மட்டும் தான் பாக்குற. என்ன பண்ணும்? டிசைன் பாரு ப்ரோ. ட்ரெஸ்ஸா ஏரியா இந்த வியூல தெரியல. இவளுக்கு என்னையா கொடுக்குமா இப்போ? ஏன்னா எதுவும் இது பண்ணலையே. அப்ப ரெண்டு ஆப்ஷன்லயும் முடிச்சாதான் வருமா என்ன? When will Lenny and Lynette do another show? Gotta make sure Lynette stays away from the fish wrap. வீட்டு வெளியே போக சொல்லுது. காஃபி கொடுக்கணுமா? டேரக்டா கொடுக்க முடியாது தானே. அந்த இது கஃபேக்கு போயிட்டு காஃபி வாங்கணும் தானே. Submit a dish containing coffee. சரி, இங்க ஏதோ காட்டிருக்கோம். லைஃப் குறையும் ஆகுச்சா? Hello, what can I get for you? Sure thing, we're here to go. Huh? Oh, I see. First go. காஃபி வாங்கிடுச்சு. வெயிட்டா வெயிட் பண்ணுவான். இல்ல கேம்ல சொல்றியா இல்ல நீ எங்கேயாவது போயிட்டு வரேன்னு சொல்றியா? Coffee. Need coffee. We need coffee.
ஐயோ. Okay, that's I smell coffee. I feel much better now. Thank you so much, Traveler and Paimon. Glad to hear it. But make sure to catch up in your sleep when you get the chance. I think I figured out where the problem lies. Honestly, it's ridiculous. Wait, what investigation? What are you guys talking about? I'll save it for when everyone else gets here. It's so stupidly small. I can't believe it's caused so much drama. Yes, except my failures were stepping stones. Escoffier, have you seen Savannah? Huh? No, not since yesterday. After seeing her home yesterday, we were all a little concerned about how she was doing. Only to find an empty house with the doors wide open. the doors wide open. I left Alphonse and the others to keep watch at her home while I checked the Hotel de Bord. I'm worried That's a bit of- if she's not here, then where could she be? Boss, Escoffier, bad news. அப்புறம் என்ன அனிமே பாக்குற? Alphonse? அனிமேவா மாங்காவா? You're supposed to be keeping watch at Savannah's house. We were, but then, just after you left, we found this. Oh, looks like a map with a... Wait a second. This feels familiar. Of course, from the Codex. They're all places that Modeste explored on his adventures. Yeah, but I don't understand. The adventure logs in the Codex are too fragmented to... The Codex de Bord? Then this place think, marked in red out at sea. Could that be the Yeah, bro. fabled birthplace of... Seriously? இப்போதான் ப்ரோ Savannah டைம் should set her sights on பார்த்துக்கோ finding இப்பயே the எல்லாத்தையும். original recipe and beating நெக்ஸ்ட் இயர்லாம் Escoffier போயிட்டுனா to the ஃபுல்லா பிளேஸ்மெண்ட் அது இது படிக்க வேண்டியதா இருக்கும். Idiot. Does she have a death wish? Those ruins are thousands of... Hold on. There's more. Besides the map, லெட்டரா? ஐயோ இதை வேற படிக்கணுமா? It was you. You let the... It sounds like a threat letter. Does this mean that Retrieve the Codex by any means. So the cooking contest and the cheating. Someone else was behind her playing சிரிக்காதா? அதான் உண்மை. நானும் காலையில இப்ப அப்படிதான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். She's keeping the true recipe to her... Ugh, this is all such a mess. Paimon needs a second to process this. First, we thought that Savannah forced Monica to cheat in the cooking contest. But now, it turns out that someone else forced Savannah to force Monica to cheat? Deep. You're finally here. Of course. I should have put two and two together as soon as I read your threat letter. The food safety, even the suggestion that Escoffier was keeping secrets from me. It was all part of your grand plan. பாக்குறதுக்கு வெயிட்டிங்ல வச்சிருக்கேன் அனிமேலாம். We should be getting close to the spot marked on the map. மேரேஜுக்கு All the அப்புறம் தான் stupid bro. things she's done this மேரேஜுக்கு really அப்புறம் takes the தான் cake. யாரோட மேரேஜுக்கு The அப்புறம் moment we find her, I'm gonna curse the living daylights out of her. புரியலையே நீ என்ன சொல்ல வர்றீங்க? இது என்ன தண்ணியா இருக்கு? எங்க போனோம் நம்ம? இதுக்கு கீழே தான் போகணுமா தள்ளிதான்?
Classroom of Elite Season 4 வெயிட்டிங்கா? நானும் வெயிட்டிங் தான். இது வந்தாச்சு, இங்கே தான் காட்டுது. என்டர் த அண்டர் வாட்டர் ரூயின்ஸ். கீழே போகணுமா என்ன? நம்ம மேரேஜ்க்குலாம் அப்புறமா? கரெக்ட் தான் ப்ரோ. இது ஃப்ளைட் போல. ரீனா 80, ஆனியன் 70, டைலாக் 80, பெனட் 80. ஏன் ஆனியனை மட்டும் இவன் லெவலப் பண்ணாம வச்சிருக்கான்? நாற்பத்தஞ்சு பேருமா இது? இது 12, இது 6. ஏய், இது அவதானே? Whoa, this place looks like an underwater restaurant, doesn't it? Suddenly, the idea of an adventure chef finding secret. இவதான் எஸ்குஃபரு. Modest's codex mentioned this place. ஓ, நல்லா தான் இருக்கு. From the time of Remoria. ஏன் ஏதாவது யூனிக்கா இருக்கா என்ன? Definitely the kind of எனக்கு place ஒன்றும் that டிஃபரன்ஸ் serves தெரியலையே. drinks. ஒன் பீஸ் நாமி மாதிரி இருக்கா பார்க்க. முடி மட்டும் கொஞ்சம் சின்னதா இருந்துச்சுன்னா நாமி மாதிரியே இருப்பா. Huh? Some blubber beasts have come to join the party? How did they get here? இவன் கேவலமா இருக்கும் ப்ரோ. இங்க நடுவில் நிக்கிறான் பாரு, டிராவலர். இது என்ன இங்க தொங்குறது? ஷாலா என்னன்னே தெரியல. Oh, they ran off. That could be easier said than done. Something's Well, did Modest mention it in his Snake there, adventure logs Prana. by any chance? They must have gotten through sound. அப்படியா? good point. Yes. We prepared a இரு banquet ஒரு for our சரி shy- முடிட்டோம். We have to feed the blubber beasts? With what? There's nothing here besides Feed the rocks. blubber See, beast. this is why you should always bring நான் ஏதோ snacks. சண்டை போட வராங்கன்னு நினைச்சா Now சாப்பாடு we விட்ட have போறாங்களா? There's no time for that. Romarit? wait, we're seriously ஓ, இந்த ஒயிட் கலர் வந்து ஏப்ரானா? ஓகே ஓகே, அதானே ஏப்ரானு. என்ன பண்ணுவோம் இப்போ? மேல ஏதோ 4 காட்டுது. இந்த டொமைன் மட்டும் 40 minutes போகுமா? ஓகே ஓகே, போட்டோம். கம்ப்ளீட் த டிஷ் அண்ட் மேக் தி டெலிவரி. அப்டைன் ஃபிளேவரிங்ஸ். கம்ப்ளீட் த ஃபிளேவரிங் ப்ராசஸ். Parents flavors. Even the best chef in the world can't flavor their It's food correct. without prepping the flavoring, right? எங்கேயா போய் கலெக்ட் பண்ணா சொல்லுங்கயா? கலெக்ட் பண்ண மட்டும் சொல்றேன், எங்க போய் பண்ணு சொல்லுங்க.
and they might not come back again. அதுக்கிட்ட போகக்கூடாதா? கண்ணாடி மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. இதுவா இது? எங்க ப்ரோ இருக்கு குக்கரு? ஸ்கில் யூஸ் பண்ணுமா? இதுதானா? இது வருது வருது. இத வந்து இப்போ கொடுக்கணுமா? என்ன பண்ணணும்? ஓகே ஓகே, 2 கொடுத்தா 2 குறையுது. பத்து வேணுமா? இத பேலன்ஸ் பண்ணுமா? ஐயோ, என் மேக்ஸே பிடிக்காதடா. தினேஷ் வாடா வாடா. தினேஷ், நீ தான் மெசேஜ் பண்றியா இல்ல உன் போன்ல இருந்து அவன் பண்றானாடா? கேம்ஸ் ஒன்னு கம்மி பண்ணணுமா? ஃப்ளேவர் ஓகே ஓகே ப்ரோ. கேம்ஸ் ஒன்னு அதிகமா இருக்கு ஒபிட்டோ. A refined palate and an open mind. இது பண்ணா ரெட், அது ப்ளூ. என்ன வர மாட்டேங்குது? திருப்பி யூஸ் பண்ணுமா என்ன? லைட்டா பண்ணலாம். ஐயோ, எக்ஸாம் சரி பரவாயில்ல. மெனு போக முடியாதா இதுல? இப்போ செட்டிங்ஸ் போக முடியாதா? லீவ் டொமைனா? ஐயோ, கேம் கரெக்டா தான் இருக்கு. கேம் ஓகே ப்ரோ. கேம் ஆடியோ கேக்குறேன். 20 மினிட்ஸ்ல வரியா? சரி கலைய இது எப்படா ரெடியூஸ் பண்ணோம்? ஓபிஎஸ்ல இது ஆடியோ. கேம்ல டொமைன்ல இருக்கேன், செட்டிங்ஸ் போக மாட்டேங்குது. டொமைன்ல இருக்கும்போது பண்ண அதான் ப்ரோ. சரி, இத வந்து இப்ப பேலன்ஸ் பண்ணுமா? அப்போ ப்ரோ ஒபிட்டோ இதுல 5 இதுல 5 இருக்கணுமா? கரெக்டா 5 போட்டா 7 வந்துரும். இங்கே 3. எஸ், டொமைன்ல பண்ண முடியாது. அதான்டா ஓபிஎஸ்ல எப்படி பண்றதுன்னு கேக்குறேன். இதுல மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 3, 6, 10, 12, 15, 20. 10 கொண்டு வரணுமா? வந்துருச்சு அப்ப கூட. அவ்வளவுதான். இந்த கேம்ல மேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. 10. ஓகே ப்ரோ.
நோ ஓபிஎஸ். ஓபிஎஸ்ல பண்ணக்கூடாதா? Blubber beasts or Wait, not, நீ are we sure அதுக்கு this நீ இப்ப isn't என்ன another டொமைனை விட்டு one? வெளியே போக சொல்றியா? அதெல்லாம் முடியாது. ப்ரோ நீங்க ஆடியோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. சின்ஸ் நம்ம டொமைன்ல இருக்கிறதுனால நம்மளால பண்ண முடியல. Trust me, they'll love it. Oh, good question. If we try to put them in the pool, we'll probably just scare them off again, and who... Yes, we can't afford to wait for them to double back. What was it that Modest said again? டிஸ்கனெக்டடா? ஏய் மெசேஜ் போகுது. அப்புறம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. நான் சும்மா ஃபர்ஸ்ட் பிரெயின் வேணும் ப்ரோ. அதான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணாம விட்டேன். ஏன் ப்ரோ? என்னையா டெலிவர் காட்டல? Again? So annoying. ஓ திருப்பி ரெடி பண்ணணுமா? ஐயோ கடுப்புடா. அவ்வளோதான் என் கரெக்டா வந்துச்சு. 9 6 4 ஓகே ஓகே. ப்ரிப்பேர் ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. ஸ்டுடியோ உங்க ஆடியோ தான் அதிகமா இருக்கு. ஏன் ஆடியோ தான் அதிகமா இருக்கா? 6 9 10 அவ்வளோதான். என்னையா வரல? ஓ 6னா ப்ளூல இருக்கா? ஐயோ அதை பார்க்கலையே. இன்னும் எல்லாம் 5 5 கொடுக்குறானுங்க. ஆமா அது முடிச்சுப்பா. ஐ நல்லா இருக்கு. ஐ நல்லா இருக்கா? Hey, it's open. ப்ளூ வித் ரெட்ல இருக்கு. இந்த டோரை திறக்கிறதுக்கு நம்ம அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணுமா? அதான் இது. ஒபிட்டோ இதுல பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட்லாம் இது பண்ண முடியுமா ப்ரோ? அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா? செஸ்ட் எடுத்துட்டு Hey, give me your ஐயோ water. பார்க்கலையே. சரி ரிட்டர்ன் வரும்போது எடுக்க முடியுதான் பார்த்தோம். Here.
I said your water, the one you just drank out of? Sure. All those years slaving away under Escoffier, and then you. எஸ் கேம் செட்டிங்ஸா ஓகே Not ஓகே only have I found பண்ணுவோம் the போயிட்டு ruin that Savelli kept hidden, but பிரைட்னஸ் I ஃபுல்லா also get குறைச்சிட்டு to boss you. கான்ட்ராஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். Hey, go scout ahead for me. If we need to do any more blast tunneling, I want to know where to lay the explosives. Did you not hear me? Get going. Why don't you do it yourself? ஆர்டர் போடுறா ப்ரோ நமக்கு. Oh, when did you learn to fight back? You're always so compliant when I give you instructions by letter. That's because you threatened to expose me for the Lumiline incident. I swear, if I'd known what you were planning, I'd never have... Don't be so self-righteous. Admit it, you've always been ரிட்டர்ன் இல்ல இல்ல jealous of ரிட்டர்ன்னா Escoffier. ஓ That's why you செஸ்ட் lapped சொல்றியா? up everything சரி I கூட ஒரு told செஸ்ட் you. தான பாத்துக்கலாம். You were terrified of கான்ட்ராஸ்ட் her இல்ல ப்ரோ. finding out about your part in பிரைட்னஸ் the Lumiline incident. அப்படியா? You resented the way her reputation இருக்கும் ப்ரோ. got பிரைட்னஸ் over you. இருந்தாலே கண்டிப்பா கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும். பார்க்கலாம். So you jumped at the chance to convince yourself that she was the villain, that she deliberately hid her secret. First, idolization, then jealousy, suspicion, and self-deception. That's what this comes down to. It was the same story with Savelli and my ancestor. He offered Modeste his friendship, only to He promised to explore the world with him, only to later destroy all records of their adventures. டீமன் ஸ்லேயர் மாங்கா It's படிச்சிருக்கா a ப்ரோ miracle ஒபிட்டோ? I even found this place. So you see, you're no better than Savelli. If you can't beat him... I am no Savelli, nor will I ever be. Oh, put a lid on it. You really think you can absolve yourself of your vindictive and நான் jealous எல்லாமே லோவா behavior வச்சு now? Just because you ப்ளே finally பண்ணுவேன். ஸோ எதுவும் realized that பார்க்க மாட்டேன். Escoffier never kept any பிரைட்னஸ் secrets from ஆகிறேன். you? அப்படியா? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட் இடத்துக்குலாம் வந்து You didn't பிரைட்னஸ் show தேவையே any இல்லை ப்ரோ. remorse when she கான்ட்ராஸ்ட் left மட்டும் வச்சாலே or in the cooking சூப்பரா இருக்கும். contest. Why start... You're right. I don't deserve her forgiveness. Ooh, feisty. But you should watch your tone. I somehow doubt that. Since I poisoned both our What? Ever since I learned the truth, I've been biding my time, waiting for this moment. You've அப்போ ரெண்டு played me பேரும் like a செத்துருவாங்களா villain என்ன? for so long, and But you drank it too. it's what we both deserve. This is the price we must pay for betraying Escoffier. You'll die here with me, Monica. இப்போ சான்சம் முடிக்கலாம் அதை வச்சு என்னது ப்ரோ சான்சம் முடிக்கலாம்னா You. எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு லைவ் போட்டு? 1 hour ஆக போதா? 50 minutes ஆயிடுச்சு. What's so funny? Oh, you're too much. I thought I'd play along for a bit. I saw your dumb plan a mile off. There's no poison in these bottles, just clean, fresh Just water. clean fresh water. இவளுக்கு மனசுல அயனா போச்சுன்னு அனுப்பு. No. Revenge is a dish best served cold, you know. You're a lousy chef, and you make a lousy villain too. A complete waste. Everything I ever That's did another was a place, bro. failure. பேவ் மாதிரி வரும். And now, I failed again. For the last time. சரி எதை வச்சு அதை முடிக்கலாம்னு சொல்ற? அந்த செஸ்டா? Hey, why don't you try your hand at being a comedian in your next life? You got a good laugh out of me. இவ ஓவரா But now பேசலாம். the show's over. You should have just done like I asked, Savannah. All I wanted you to do was scout the ruins for me. Stop right there. கரெக்டா அந்த டைம் என்ட்ரி கொடுத்துறாங்கப்பா. Let her go, Monica. We've got you surrounded. Escoffier? Ugh, looks like I'll have to keep you around for a little longer. You can't! Stay back if you want her alive! Escoffier and the Traveler. I can't take you both on in combat, but if you so much as flinch, I can end Savannah's life.
Monica, what are you hoping to achieve by this? A recipe. கான்ட்ராஸ்ட் சொல்றப்போ அதை சொல்றேன். You chefs are all blinded by your myopic Oh, focus on okay. kitchen affairs. Well, some of us actually have bigger. Modeste had a secret. The truth behind his so-called genius, the je ne sais quoi factor in his gâteau de bourg. Are you serious? You're here because of a gâteau de bourg obsession? I couldn't care less about the cake itself. No, the real treasure is the secret ingredient that Modeste sourced from these ruins. He and Savelli were fools. A priceless treasure of Remoria in the palms of their hand. We're talking about a powerful stimulant that also sharpens the senses. That's no cooking ingredient. That's right. I've done my research. It was a drug that Remoria developed for their war machine. I could make a killing by selling. Will you listen to yourself? My eyes are wide open. Just wait till I get my hands on this treasure. இது unexpected twist இருக்கு. Just when I thought she couldn't get any crazier. She's lucky the whole place didn't collapse. Uh-oh. Savannah's gone too. ஓடி போயிட்டாளா? Must have taken her. Oh, what a coward. She's only taken her hostage because she knows that she's no match for you. That's true. Even if she finds the treasure, she'll need Savannah alive if she wants to get out of here in one piece. சீரியலெல்லாம் மாத்திட்டாங்க ப்ரோ. 90s மூவிஸ் ப்ரோ. அப்படியா இருக்கு. Oh, well, our path's been blocked, so let's look for another route. Where are we? To forward near Bilhar. I'm trying to go. That's The water looks pretty deep here. Maybe it leads somewhere. maybe it leads somewhere. Kill up பண்ணணும். இது சொன்னா இதுதான் வந்த இப்போ இது இப்போ வாட்டர் உள்ள போ ப்ரோ, அதை பிரேக் பண்ணும் ப்ரோ. பக்கத்துல இருக்கிற ஆக்டோபஸ் அட்டாக் பண்ணா அது ரிவீட் கிடைக்கும். ஆக்டோபஸ் ஜெலிஃபிஷ் இதுவா? எப்படி மேல அதை வச்சு அதை பிரேக் பண்ணும்? எதை பிரேக் பண்ணும்? இந்த ப்ளூ கலரியா இல்ல இந்த டோரையா? இதுதான் சொல்றியோ? வாட்டர் வால் ப்ளூ கலர் இது இதுதானே? இப்போ யூஸ் பண்ணுமா? ஓ ஓகே ஓகே சூப்பர்யா ஒபிட்டோ. யாருப்பாது
ஐயோ ஆல் 90 வேணாம் ரொம்ப குறையுது. They were probably awakened by the explosion just now. Alright, knife skills 101. Time for some rough chopping. ஒபிட்டோ இதுல டார்ச் பண்றதுக்கு என்ன இது ஏதாவது பட்டன் இருக்கா இல்ல டார்ச்லாம் கிடையாதா? நாம ஏதாவது பண்ணுமா? ஐயோ 35 காலி 35 ஹெல்த் வச்சுட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன். அப்பா இவ்வளவு காலி மூவ்மெண்ட் தானா? ஓகே ஓகே எனக்கு தான் கொஞ்சம் லைஃப் இருக்கு. ஒருத்தன் காலி. உனக்கு ஹெல்த்தே இல்லையடா, அடிக்கிற. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ பாய் ப்ரோ ஆரம் ப்ரோ. இவன் பாருங்க ப்ரோ 20 மினிட்ஸ்ல ஆறான்னு சொல்லிட்டு இன்னும் வரல. இவங்களை ரிவைவ் பண்ண முடியாதா ப்ரோ? ரிவைவல் ஐட்டம் ஆனா இதை வச்சுலாம் பண்ணா ஹெல்த் ஏறுமா? 550 ஹெச்பி இதுதான் 8 இருக்கு. இதே வெயிட் பண்ணுமா? டெஸ்க்டாப் யூஸ் பண்ண ப்ரோ முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. அது ரீட் இல்ல பரவாயில்ல. ஃபுரினா ஹீலரா யூஸ் பண்ணலாம். ஓ ஃபுரினா ஹீலரா? ஓகே ஓகே. ஃபுரினா ரிவைவ் பண்ண ப்ரோ. அதான் ப்ரோ அது டைமிங் ஓடிட்டு 8 செகண்ட்ஸ். அனிமேஷன் சூப்பரா ப்ரோ இவளுக்கு. திருப்பி பண்ணாத அப்புறம் எதுவும் பண்ண மாட்டா. Another door. ஐயோ திருப்பி சமைக்கணுமா? ஐயோ திருப்பியுமா ப்ரோ? இது எத்தனை வேணும்? 6 8 இருக்கு, இன்னும் 2 வேணும். 5 6 2 மட்டும் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. 3 சரி
அப்பா. ஐயோ தரலையே. இதை கீழே போட முடியாதா இப்போ? சரா. ஐயோ என்னடா ஆறாரா கொடுக்குறீங்க. அட்டெண்ட் பண்ணும் ப்ரோ. பழசு போயிட்டு பழசு வரும். இன்னும் ஒண்ணு வேணும் ப்ரோ. இதுல 3 கொடுத்தா இல்ல இல்ல இதுல வந்து 3 போட்டு வச்சுக்கோங்களேன். அது 9 12 12 வருமா? 12னா 14 5 வேணும். ஓகே. 6 5 இதுல வேணுமா? 5 அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஆனா இதுல ஒருத்தருக்கு தான் சமைக்கணும் போல. அதுல 2 பேருக்கு பண்ணோம். ஓ இதுல 2 பேருக்கு கொடுக்கணுமா? அனுப்பா. It seems to really like the texture of Rome maritime flowers. இதுல 3 வந்தா போதும். 4 2 Here we are. Okay, I'm destroyed. எப்படி ஃப்ரீ நான் வந்தா ஃப்ரீ நான் ரிவைவ் பண்ணலையே. I never knew you could process Lumitwol like that. இன்னும் காணோம். லைவ் கொடுத்துட்டு போயிட்டான். நிறைய வேலை இருக்கு எனக்கு வேற. Limitwols and maritime flowers.
This could open the door to a whole new world. Yep, that's literally the plan. Wait, hold on. Which door are you talking about? எங்கதான் போனோம் 2 பேரும் இவ்வளவு தூரமா தாண்டி போயிட்டாங்க அதுக்குள்ள. That's strange. These don't look Romorian to me. More like last century. Adventurers from last century Fontaine, மணி huh? என்ன பொழுதாயிடுச்சா? Modest. By the looks of it, this was a one-person camp. They adventured together, but maybe one of them came back. Huh, you really think so? Trust our adventurers' instincts. We're pros at this stuff, just like you're a pro in the kitchen. Okay, well, the Traveler has more adventuring experience overall, but Paimon's definitely a pro rummager from all those treasure chests. Darn it! Paimon was just about to show off her rummaging skills. Okay. Huh, no kidding. Are all adventurers so obsessed with journaling? I mean, I guess I take a lot of notes when I'm cooking as well, but Anyway, let's find out who was here. வீட்டோ இருக்கியா? It's been years since I've last visited these ruins. என்ன ப்ரோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல ஃபிளாஷ்பேக்கா? அப்புறம் ஏன் இது மட்டும் கலர்ல இருக்கு? It's exactly the way I remember it. This place probably hasn't changed in millennia. Sadly, up above, on the treasure of Remoria. லெஃப்ட் டாப் கார்னர்ல ஆட்டோ போ. Modest was right about its potential. It turned Autoplay, Ghetto into a national sensation. Our limited stock of the substance meant that the Ghetto could only be produced. He was praised as a genius, while I, as the ஆனா எங்க ப்ரோ அப்ப கூட ஒரு டயலாக் முடிஞ்சா நம்ம தான் கிளிக் பண்றோம். அப்பதான் அது அடுத்து போகுது. But I knew இங்க வந்து பாத்துக்கலாமா என்னென்ன இது பண்றாங்கன்னு. ஸ்கிப் பட்டன் வைக்க சொல்லுங்க பாருங்க. Our conversations grew scarce, and we saw less and less of each other. I didn't fight it. He had new friends and a career of his own. I told myself that maybe one day, when I finally created a masterpiece of my own, or maybe one day, when I've put these feelings of self-loathing behind me, I'd be able to ask him with a smile on my face, how about we go on one more adventure? For old டயலாக் ஃபுல்லா ஓவர் ஆன உடனே அடுத்து போக மாட்டேங்குது ப்ரோ. இங்க பாரு ப்ரோ, இதோ முடிஞ்சிருச்சு, இந்த டயலாக் முடிஞ்சிருச்சா? அடுத்தது போலையே. Unfortunately, that day இப்போ பிளேயிங்ல இருக்கா? இதோ இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு. இங்க பிளேயிங்ல இருக்கு. ஓ போகுதா? ஓகே ஓகே. ஆனா டைம் எடுக்குதோ? He came back after Modest had already died. I always thought it was just ஆமா a அது போகுது legend. போகுது. But if it's true, then this must be the place where they found their secret ingredient, the birthplace of Dato de Boer. In that case, what does that say about the death of Modest? If it's all true, maybe Savelli really... the taste of Gâteau de Boer has changed. Modest was convinced of this, even though everyone swore they couldn't tell. Being the perfectionist that he was, he refused to accept even the slightest flaw in his work. He stopped all sales of the product, locked himself away in the kitchen, and worked day and night, vowing to find out where he had gone wrong. But as he baked and taste tested over and over again, he found he only strayed further and further from the original taste.
It was only when he was sipping on coffee one day and realized he could not taste the bitterness that the truth finally dawned on him. What had changed was not the gâteau, but his sense of taste. The treasure of Remoria stimulates the senses, taste included, and invigorates the spirit. In the short term, it offers people the ultimate gourmet இந்த domain experience. முடிஞ்சா live But in the முடிச்சலாம்னு long பார்த்தேன். term, it dulls their senses entirely. In 1.25 hindsight, மணி நேரம் போயிடுச்சு it live. made perfect sense. After all, over the course of his many culinary experiments, Modeste exhausted the remaining supply. The finest culinary talent of his generation now faced a Why, future bro? in which he Nala would irukku. never be able to taste anything ever again. And because we had become estranged, இவன் 20 மினிட்ஸ் தான் ப்ரோ சொன்னான். நான் தான் ப்ரோ நான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். வந்துருவான் அப்படின்னு. இன்னும் வரல ப்ரோ. or even இதுல if என்ன வேற கூப்பிட்டான் வாடா அப்படின்னு. போயிட்டு வந்து லைவ் போடலாம். எனக்கு தெரியும் 20 மினிட்ஸ்னா 1 hour ஆகுவான். கண்டிப்பா தெரியும் எனக்கு. The treasure of Remoria? Guess Monica was really onto something. So, Modeste chose to end his own life. Then, why all the rumors that also neither the Codex nor any other contemporary records make any mention of the treasure of Remoria? Modeste told me everything in his final letter. His was a tale of how even a genius could fail. And how much more depth did he hope I would gain some personal catharsis from knowing the truth? Or maybe he wished, but if the public ever learned how Modeste's greatest triumph became his undoing, his fall from grace, what would be his legacy then? How would Genshin play generations பண்ணனும்னா view everything we built together? 3 I fear hours the ஆகும். scorn I have faced these last years would pale in comparison அதான் to ஒரு the ஸ்டோரி scorn கம்ப்ளீட் shown. ஆகுமா? I cannot let that come to pass. நமக்கிட்டலாம் பேசணும் சொல்லப்பா. I will do what I must உண்மையில. to protect his name. It may lead his family to suspect me of having a hand in his demise. But if that's the price, I would rather the world believe a tale of genius and jealousy than see his reputation in tatters. ஆர்கான் பஸ்ல 4 or 5 ஆகும். The final loose end is the evidence here. Hours 4 to 5 hours Bottom ஆகும். of the sea. சரி பாதி பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். கொஞ்சம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி அப்புறம் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். Didn't we say Savannah? So we thought, but if Monica finds out what happened to the treasure, there's no telling. இதுக்கு வேற ஏதாவது இருக்கா ப்ரோ? ஏதாவது மாங்கா இருக்கா இதுக்கு? மாங்கா அனிமே கிடையாது. அது தெரியும். ஸ்டாப் மோனிகா. மோனிகா. சுற்றாலா. The treasure of Remoria. I have found you at last. I have found you at last. Savella, you tried your best to bury the truth, but you underestimated the children. But I have to thank you too, Savannah. Without your help retrieving the code, but now, finally, the secret to Remoria's military might is within my grasp. The treasure of Remoria is mine! Oh. It's empty. It's empty. It's empty. ஒபிட்டோ இந்த படம் பார்த்திருக்கியா? குங்ஃபு பாண்டா 1 பார்த்திருக்கியா? Too late. 1 or 2 1 தான். Escoffier? 1ல இதே தான் நடக்கும் What's அப்படியே. the deal with that jar? Savelli's final act. He wanted to conceal the secret of the treasure forevermore and make sure it would never harm anyone again. So he came here after his friend's death and destroyed every last shred that remained. This can't be happening. All the years I spent piecing together the truth. All my painstaking planning. All that for an empty jar? Monica, don't do anything stupid. This ruin is more dangerous than you realize. Oh, shut your pie hole! No, Asta. Video. To Lord, you barbarian shall. எடுத்துட்டாளா? நிக்கிறாளே அங்கதான். She's a nutcase, a liability to herself and everyone else. Well, now it's up to us to clean up the mess she's made. Take these golems out. Strike a pose.
என்ன முடியல இது ஐயோ. ஒருத்தன் காலி. ஐயோ, செத்துருவா போலயே. காலி. என்னாச்சு? எதுக்கு அந்த எமோஜி? Either way, it's all her fault. Enough chit chat. Let's get out of here, traveler Escoffier. Okay, I'm coming. Oh, no, you don't. If I can't get what I சாகலையே. want, neither will any of you. I've got nothing to show for my life's work so far. But if I can take another so-called genius down with me in my final moment, then it was all worth it. You're a psycho. சரி, இவ சுட்டாலாம் இந்த When did you... I may be a lousy chef, but it looks like I'm not a complete waste of space. Traveler? ஏய் இவளையே கூட்டு போங்கடா. என்ன ப்ரோ இவ்வளவு செல்ஃபிஷா இருக்கானுங்க, விட்டு போறானுங்க. ஏய் Escoffier! Savannah! Traveler! And Venejem, what are you all doing here? What did you expect us to do? Stay at the restaurant and sit on a merry derriere? We had to do something, even though that something ended up being... I don't deserve any of you. It was my fault Escoffier had to leave. Come back, Escoffier. Okay, so everything I said to you the day I... Huh? Sorry, I was kinda in my own head at the time. All I could think about... Forget it. It doesn't matter. Anyway, I didn't leave this job. If you were that bad, why would all your staff show up here for you? Escoffier's right. Sure, you nitpick our work and get us... Things were pretty rough after Escoffier left. And Savannah's the only சொல்லு reason bro. we've been able to make it through. ஒப்பிட்டோ சொல்லு. our customers know that Escoffier doesn't work for us anymore. But the fact is, they keep என் பண்ண coming வேணாமா ப்ரோ? back. If that's not an இப்போ endorsement என் of பண்ண your சொல்றியா இல்ல work, பண்ண வேணாம்னு சொல்றியா என்ன? we're all human, and we all make mistakes. All we... No, அவன் வந்து அவன் கண்டினியூ பண்ணுவான்னு நினைச்சேன். what I did to Fermat and to தெரியல. Escoffier, it's unforgivable. Well, about that, there's someone else here to see you, Chef. கிளம்பிட்டாரா? ஓ கேட்டியா? It's been a while, Chef Savannah. ஆல்ரெடி 1 hour ஆயிடுச்சு. I'm so sorry. I put 1.5 மணி நேரம் far ஆக too much போகுது. pressure on you. இதுக்கு மேலே அவன் கண்டினியூ பண்ணுவானான்னு தெரியல எனக்கு. I'm too late, aren't I? Actually, I think I'm going to be just fine. தலையை கிளம்பிட்டானா நான் என் பண்ண வேணாம்னு சொன்னானா? ஓகே ஓகே. Firma's problem was purely அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறது டொமைனு. But after the threat letter came to light, ஆனா இதுல அவளை அங்கேயே விட்டு வந்துட்டாங்க ப்ரோ மோனிகாவை. as it turns out, she was lacing it with Lumaline the whole time. No way! Doesn't that cause nerve damage? It can. High doses pose a risk of serious nervous and sensory complications. But ஓகே ஓகே if நியூ you calculate கண்டினியூ the பண்ணுவோம் dosage நியூ ஈவென்ட். carefully, a small dose might simply make a person more emotional. எனக்கு காலேஜ் ஒர்க் கொஞ்சம் இருக்கு ப்ரோ, அது பண்ணணும். Fragile. அதனாலதான். No wonder it seemed like you'd lost. I asked my friends at the Fontaine Research Institute about it. They said that with the low dose I was taking, the risk... Well, that's what happens when you give Psycho, someone a bro. little bit of hope to cling on to. சைக்கோ வில்லன்னா கூட வெளியே விட்டு வந்துருக்கணும்ல ப்ரோ, அங்கேயே விட்டு வந்துட்டாங்க ப்ரோ செல்ஃபிஷா எல்லாம். You mean she poisoned me too? Oh, so that's why Savannah's been so irritable this whole time.
Let's not be too quick to blame everything on the Lumiline. That stuff can only amplify what's already there. So tasty food will seem like the most delicious thing in the world. While food you don't think so, you better make sure you reflect on your behavior and apologize. I will. I'm அவங்களா sorry. ஸ்குவிட் கேம் There's still பிளேயர்ஸ் one question அப்படியா? that's really bugging me. Is it just... இது ஒபிட்டோ I mean, is it because... என்ன இது பண்ண போறியா? It's காலேஜ் because the முடிச்சுட்டு heating ஐடி element in கம்பெனியா, your oven is ஐடி broken டொமைனா இல்ல instead வேற of ஏதாவதா What? பிளான் இருக்கா? I felt like something was off during the cooking contest. Once I got around to checking all the equipment, I noticed it right all the ovens in the whole kitchen had the same problem, which confused me at the time. I would have figured it out the day of the bake-off, since the issue affected both our teams. But of course, Monica sabotaged mine so that could never happen. HRM No. ஓ ரெண்டாவது டிகிரி So படிக்க போறியா? long ஓகே trying to ஓகே. find out where I was going wrong. ஹையர் ஸ்டடீஸ் It all அப்போ. comes back to one simple, undeniable... Oh, cut it out! Stop the woe is me act for a second and just... Do you know how long I spent perfecting my gâteau de bois? 3. And you've been head chef now for what? 6 months? If that? A couple hundred failed attempts, and you're gonna throw in the kitchen towel பண்ணும்போதே GST and கோர்ஸ் declare ஒன்று இருக்கு. you'll never be successful because அது you're கம்ப்ளீட் not a genius. GST You கோர்ஸா? clearly have no idea how many kitchen failures I've had under my belt. அப்போ கம்பல்சரி How ஒர்க் long இருக்கு. it ஓகே took me ஓகே. to finally get my recipe to a level I was satisfied with. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி முடிச்ச உடனே ஜாப் போக போறியா அப்படின்னு தான் Everyone கேட்டேன். makes mistakes. You're only a lousy chef if you don't face up to your mistakes. Learn from them and then keep chipping away வேண்டாம் until you மண்டையில. crack them. Surely you haven't forgotten all that. I have... என்னது ப்ரோ GST கோர்ஸ்னா? என்ன GST ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது? Goods and service tax ஆ? We won't need another changing of the guard in the hotel de... What a perfect ending to it. So you got ஏ your mojo போதும் back? பாருப்பா எல்லாருப்பா பேசுவீங்க. Thanks to... Friends again. Good. So now that's அங்கேயே out of ராத்திரி the way. ஆயிடுச்சு. It's time for payback. You cheated in our last bake-off. இது and டிக்கெட்டா I சீக்கிரமா demand a செட்டிங்ஸ்ல rematch. போய் நான் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. But that was mostly Monica's... Right. And also... Does it... No, so grab your spatula and get ready, because this rematch is happening பிகாம் முடிச்சுட்டு today. ஒர்க் Right now, கிடைக்கிறது this ரொம்ப ரேர். instant. அப்படியா? எனக்கு தெரியாது ப்ரோ உண்மையிலேயே. நான் எனக்கு இன்ஜினியரிங் தவிர வேற எந்த டிகிரிக்குமே வந்து அது எப்படி இதாகுது என்ன பண்ணுவாங்க எதுவுமே தெரியாது ப்ரோ உண்மையிலேயே. ஆமா ப்ரோ டாக்ஸேஷன் பத்தி ஒரு அப்படியா? This time, no more games and no holding back. சீரியஸ் ஆயிட்டா ப்ரோ இவ நமக்கு எழுதல. இந்த மாதிரி ஸ்டோரி பிளே நான் கூட பார்க்கலாம். சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. சரி நான் 20 மினிட்ஸ்ல வரேன்னு சொன்னேன். 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. தெரியும்டா நீ டைம் லேட் ஆக்குவானே. இது நான் வந்தா இன்னும் லேட்டா வந்து போலாமே. I don't have the right to be here. Hey, what are you so afraid of? You can't unbake it now. And if you don't serve it, then good or bad, you'll never find out how to improve. If you're too scared to fail, you'll never know what real success tastes like. So, ஏய் ரொம்ப கோல்டா வந்துச்சு. இல்ல வெயிட். ஆமா. Embrace your failure. Mountain Arc Taste and it. Quest Digest செகண்ட் it. ஆஃப் ஃபுல்லா இந்த That's ஸ்டோரி the தான் way to ப்ளே ஆகும். success. I don't அலே know. இப்போ தான் புரியுது. Sounds like it's நீ எதுக்கு easier said டிஸ்கார்ட்ல than ஒபிட்டோ done. கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்றேன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கானுடா. அவனுக்கு பாட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் பேசுறானுங்க. யோ டிஸ்கா ஐசி ஏய் கண்டினியூ பண்ண போறியா இத? ஆமா அவன் காலேஜ் போறான். அவனும் ரொம்ப இம்ப்ளை பண்ண ஃபோன் பண்ணான் இப்பதான். செல்ல மெசேஜ் பண்ணான் காலேஜ் கிளம்பணும் அப்படின்னு. யோ கேக்குதாயா ஐசி? quite rightly. சரி என்ன பண்ண? Oh yeah,
ஏய் இதை வர வைக்கிறது நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட தெரியுமா? ஸ்டார்டிங்ல 10 நிமிஷம் இதுக்கே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஓப்பனே ஆகல கேம். ஏன்? தெரியல. ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்குறேன், அப்பயே ஓப்பன் ஆகல. டபுள் கிளிக் பண்றேன், அப்பயே ஓப்பன் ஆகல. Now, where were we? Yeah. Okay, Do you bro. have any more questions for me? I thought Navi Time would for have filled you in. And actually, I had two reasons for leaving. One was the food safety incident, ஏய் வைஃபை of course, காட்டுங்க. but the other was that the Hotel de Boer had Yeah. reached a point where it did. So I decided to step down. Improve. Well, Okay, a bro. while back, I got to know a fellow chef from Niue, and in her, she has that same adventurous spirit that bro. Modest and Sibeli had in their youth. Slime mucus. There's a whole world of new flavors out there waiting to be explored. லைவ் எவ்வளோ இருக்கு? 100 மந்தான். ஒன்றரை நடப்பா. Case in point. ஒன்றரை Remember those ஆயிடுச்சு. maritime flowers down in the ruins? I use them in the நீ cooking நகரம் contest. வந்தா ஒன்றரை ஆயிடுச்சா? Paimon didn't notice it. Half of the art of cooking is, and the other half, it lies in. Uh-oh. பரவாயில்ல. Paimon's ஃபைட் certainly not ஆக sure she விஷயம் wants to ஃபைட் get பிடிச்சல. ஆஹா ஆட்டம் கஷ்டம். ஏய் ஆக்க Don't கிடையாதுடா. worry, it's not Sorry, going to be a Mr. free Let's for start all the like country your சரி guest ஆமா சரி time. கஷ்டம். ஸ்டார்ட் Before I பண்ணி put anything into my food, in the meantime, take this. It's a recipe for petit gâteau de Boer, revised version. All right. Oh, of course. நான் I பார்த்தேன். already அந்த promised கேக் Spanish M that I'll come back. அந்த கேக் பண்ணவே தெரியல முடிச்சுங்கடா. ஃபுல் ரெட் பிளாக் She ரெட் practically ப்ளூ. dedicated her life. Since அது you பேலன்ஸ் mentioned பண்ண the எப்படி தெரியல treasure, எனக்கு. என்ன தெரியல we நம்பர் noticed இது. writings and what we saw in நான் those மட்டும் ruins. The so-called treasure Ah, of ah. Remoria was most இல்ல likely பாக்குறேன் a sentence that the இல்ல போட்டு தானே Remorians இல்ல பார்க்கலாம் செக் பண்ணலாம் போட்டு மாட்டேன்னு வந்தா போட்டுருக்கான். ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்டினியூ பண்ண சொல்லி விட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும்? Don't forget, it was a very different. And as for the Lumeline, ப்ளூ even கலர் if Sibeli கேக் hadn't destroyed it ரெட் all. கேக் இருக்கும். மார்க் மாதிரி நம்பர் போட்டு அப்புறம் அவன் தான் சொன்னான். Almost feel sorry for my. Hey, ஏய் என்ன இது? huh? You just got back from that ஏய் ஒரு ஸ்கிப் underwater பண்ணி run, வைக்க right? சொல்றான். இந்த கேம் இதுகிட்ட Did you see அப்படியே anything like this down there? Freshly unearthed from the ruins of Remoria. A வெதரிங் magnificent எக்ஸ்பிரஸ் jewel அப்படிதான். thought to be ஏய் over சும்மா 1,000 ஸ்டார்டிங்ல years இருந்து old. ஸ்கிப் பண்ணு. Experts அப்படிதான் say it has ஒரு பட்டன் immense ஸ்கிப் ஆகுதா artistic முடிவு ஆயிடுச்சு. If ஏய் skip only பண்ணா it அதே was சம்மரி still காமிச்சு. one piece. ஆனா ஸ்டோரி வரும். நீ ரன் ஓடும் போது ஸ்டோரி வரும். ஏய் முடிச்சிட்டேன். குயிஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஆர் டு பி கண்டினியூ போடு கீழ. அதல போதும் நீ இது போ ஜேப்பு. மார்க்கிங் சொல்லிச்சு அப்ப மேல போ. வரலடா. இல்ல வரல. இதானே. அதுல கீழ ஃபேக்டரி. என்ன பண்ணுது? ஏய் இதுவா இது? இல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கா? ஓகே வந்துச்சுடா வந்துருச்சு. நாடி இருக்கு அவ்வளவுதான். இல்ல போத அவன முடிச்சு போ. ஏய் பக்கத்துலயே இருக்கு கீப்பர். அதனால இதெல்லாம் முடிச்சேன். அதை போத அவ்வளவுதான். சரி போல போ. ஓ ப்ரோ இதுவும் போர்ட்டல் டிபோர்டு. இந்த போர்ட்டல் தான் இந்த மெயின் பிஸ்டா இருக்கா? அதனால தான் அந்த ஸ்டோரிஸ் முடிச்சிருக்கு. அதுவும் இதே சேம் போர்ட்டல் தானே. வந்து எஸ்பெக்ட் கதை என்ன தெரியுமா? அவன் வந்து அந்த ஹோட்டல்ல சீஃப் அதான் சமையல் செஞ்சு அவன் போட்டுக்க போனான். ஆமா அதான் நேற்று அனுப்பிச்சு அது. இவருக்கு வந்து அவன் வந்து கூட வேலை செய்வான் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. போயிட்டு அவன் கேட்க பண்ணி பாண்டிங் ஃபுல்லா இந்த கேஸ் கோர்ட் இப்படிதான் போமா? கூட வைக் அதான் போறேன். ஏய் எக்ஸ்போடியா அவன போடுறியா? வீட்ல தான் அவன். ஏய் ஹெல்த் ஏத்தல டாடி அதுல. ஹெல்த்லாம் ஏத்திட்டான்டா. இது எப்படி ஏத்துறது? இதுல தம்பி ஏத்மேல டெம்பிள் பாயிண்டா. டெம்பிள் எங்க இருக்கு? எங்க சிவனேஸ்வர் வந்தானா? போயிட்டாரு. இதுல எதுடா டெம்பிள்? ஃப்ரீனா வச்சு இருக்கு. லெஃப்ட் பட்டன் அழுத்தி புடி. அவ்வளவுதான். இவளுக்கு மட்டும் தான் இருக்குமா? எல்லாருக்கும் யாராச்சும் உடனே போக முடியும். 2 பேரும் போட்டுருக்கீங்க.
என்னதான் நீ புடிங்கிட்டு நான் பார்த்தேன். அந்த வேற கேட்ட மாத்திக்கோ. என் பிளேஸ். ஏய் லாஜா. அந்த பிளேஸ். சரி எங்க போலாம்? கூட டொமைன் போறேன். இந்த பண்ணு. இப்படி வா, நீ இப்படி வா, எதிர்த்து வா. அந்த குஸ்டிங் முடிக்காம வச்சிருக்கியா கடைக்கு? என்ன பிஸ்ட்? அந்த இடத்த அன்லாக் பண்றதுக்கு ஒரு குஸ்ட் மாதிரி சின்னதா சும்மா 2 நிமிஷம் பேசுற மாதிரி இருக்கும். அதையே முடிக்காம வச்சிருக்கேன். ஆமா ஆமா ஸ்டார்டிங் இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல நான் அத. பக்கத்துல பண்ண. இது கமிஷன் 40 முடியுமோ? கைடு வராதா? 12:30 வரை டைம் இருக்கு ப்ரோ. அப்புறம் நான் காலேஜ் கிளம்பணும். ஒரு மணி நேரம் இருக்கு. டொமைன் எவ்வளவு நான் அது பிடிக்க? நான் மட்டும் ரெஸ்டும் கையாரு வர. என் ரெஸ்டும் கையாரு வர. 12:30 மீன்ஸ் 12:30 நான் வீட்டுல கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். ப்ரோ unable to initiate co-op ஓடாதா? நீ கருப்பத்தி நகர என்ன வெளிய போ. ப்ரோ அதுல கீழே ஆர்டிஃபெக்ட் செட் பண்ணிக்க முடியும் ப்ரோ. எந்த ஆர்டிஃபெக்ட் வேணுமோ அதை பார்த்து செட் பண்ணிக்கோ. நீ அப்படியே சொல்லு. லைவா உள்ள கோப் போய்யா. நீ கோப் மட்டும் நீ ஏம் ப்ரோ. நான் 500 வயசு நம்ப மாட்டேங்கிறாரு. எங்க ப்ரோ இது? இந்த மான்ஸ்டர் போறோம். ஏய் என்னடா ப்ராஜெக்ட்? சிலேசிட்டர் புதுராட்டியா? பண்ண போணும். இனிமேல பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணணும். போய் பொருள் வாங்கணும். சரி அந்த கேபிள் ஐயோ ச்சே. சரி போமா வாங்கிட்டு போறேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு. கேபிள் மாட்டே போயிட்டா. Halt, you two. No. Sergeant, what the heck? Have you been doing night shift in the? I'm Feng Jin. ப்ரோ அவன் சம்பாதிக்கிறான் ப்ரோ யூடியூப். மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய். தம்பி அவன் வந்து 200k சப்ஸ்கிரைப். ஓகேவா? வியூஸ் எல்லாம் 10 மில்லியன் 20 மில்லியன் வியூஸ். சரி நீயே பார்த்து புரியல. அதுக்கே 10,000 தானா ப்ரோ? ஷார்ட்ஸ்க்கு ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ்க்கு கம்மியா தான் வரும். வீடியோஸ்னா அதிகமா வரும். லைவ்லாம் எக்கச்சக்கமா வரும். மில்லியன் ஆனா மில்லியன் போனோம். மில்லியன்லாம் வாய்ப்பு இல்லை. லைவ்ல மில்லியன் போவாது, கஷ்டம். ஷார்ட்ஸ்ல ஈஸியா போவோம். வீடியோஸ் கொஞ்சம் லைவ்ல நீ லைவ்ல எல்லாம் போட்டு லைவ்ல நீ ட்ரெண்ட் ஆயிட்டனா சூப்பர் சாட் வரும் பாருங்க. சூப்பர் சாட் தான் வரும். சூப்பர் சாட் இதுவே வந்துடும். மானிட்டைஸ் ஆனாலே சூப்பர் சாட் ஓபன் ஆயிடும். அடிச்சு ஒரு 500 ரூபாய் அனுப்பிச்சு விடுறியா? நீ ஒரு அதான் நீ ஒரு 1000 ரூபாய் அனுப்பிச்சு விடு. லட்சம் அனுப்பிச்சு விடுவான். நீ வந்து கணக்கு அந்த மாதிரி காட்டிட்டு இன்டர்வியூ கழி போட்டு இதெல்லாம் நீயே 500 ரூபாய் அனுப்பி விட்டு சூப்பர் சாட் சேலஞ்ச் மாதிரி பண்ண சொல்ற மாதிரி அனுப்பி வர்றோம். இல்ல நானே உனக்கு 1000 ரூபாய் அனுப்பிச்சு விடுறேன். நீ மட்டும் 1000 ரூபாய் அனுப்பிச்சு அவ்வளவுதான். அதான் ப்ரோ நீ எனக்கு ஒரு 1000 அனுப்பிடு ப்ரோ. நான் 2 ஐடி பேரை மாத்தி வந்து புதுசா ஒரு சேலஞ்ச் சொல்ற மாதிரி பண்ணி போடுற மாதிரி அவ்வளவுதான். So if you don't want to, meanwhile, I'll have scouts keep up the intelligence. Queen. The Dyson bro, அவர் world க்கு வரசொன்னாரு. மாவி கேரக்டர் bro, டேமேஜ் செக் பண்ணனும். இது bro இந்த கேரக்டர் டெஸ்ட் முடிச்சிட்டு வரான்னு சொன்னா அப்படியே டெஸ்ட் முடிக்காம தூங்கிட்டான். Looks like determined. I like what I see. மனசே அனுப்பாரு. ப்ரோ என்டர் டொமைன் போலாமா? மிஸ்டர் ஓடி பேசி முடிச்சா வந்துடுறேன். நீ ஏன்டா வர உள்ள? Eyes peeled and your blades ready. Remember, whenever with that said, I await you. Yeah, we'll be back with good. எவ்வளவு ப்ரீமோ வரும் இதுக்கு?
தெரியல ஒரு 300 கிட்ட வரும் பாரு. கம்ப்ளீட்டட். இல்ல ஐசன் உன் பேர்லாம் வரல. நான் சிங்கிள் பிளேயர்ல பண்ணவே இல்லை ப்ரோ, மல்டி பிளேயர் தான். 180 180 150 450 பிரீமோ. சிங்கிள் பிளேயர்ல பண்ணனா 12 கேரக்டர் நான் பில்ட் பண்ணிருக்கேன். என்கிட்ட இருக்கிறதே 2-3 கேரக்டர் தான் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எப்படி நான் சிங்கிள் பிளேயர்ல பண்ண முடியும்? கேரக்டர் கம்பல்சரி ஒரு கிரையோ கேரக்டர் இருக்கணும் லாஸ்ட் பாஸ் அடிக்கிறதுக்கு. இல்லன்னா ஓகே அதான். ஏன்னா பேசிக்கினே வரானுங்க ஃபேமிலியே செம்மையாகும். இல்லையா அது அப்கமிங் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. இந்த அப்கமிங் லைவ் போட்டு கட் பண்ணியானு Genshin Impact. நே அப்புறம் கேம் ப்ளே ஆச்சுக்கோம். லோக்குடியா 60 பிரீமியம் கொடுத்திருக்காங்க ப்ரோ. என்ன பண்றீங்க ப்ரோ? அவர் வீட்ல நெட் நல்லா வருதா இல்ல அவர் நெட் நல்லா வருதா? புரியல. அவனோட வைஃபை அது டிலேவும் இருக்காது, பஃபர் சுத்தமா இருக்காது. அதான் ஆர்டிஃபேக்ட் அப்லோட் பண்ணேன். ஆர்டிஃபேக்ட் கீழே லெஃப்ட் சைடு டவுன்ல பார்த்தா செட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் செட் இதுயா லில்லி வேர்ல்ட் ரைன் ரெக்வெஸ்ட் செஃபெக்ட். டிஃபிகல்ட் என்ன? நார்மலா, அட்வான்ஸிங்கா, ஹார்டா? ஹார்டா. ஆமா. செட் ரிவார்ட்ஸ் என்ன எது புடினா போடணுமா? உனக்கு என்ன இருக்கு சொல்லியா? எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ஆர்டிஃபேக்ட் நீதான் மக்களே ரைட்ல. ஓகே மேட்ச் கொடுத்த மாதிரி கோப் போட்டுமா? இது என்ன பண்ணுது? புரியல. மேட்ச் மேக்கிங் அதான் கேட்டியா? மேட்ச் மேக்கிங் மேட்ச் மேக்கிங் போடியா? அப்ப அதான் கேட்டேன், மேட்ச் கொடுத்துமா கோப் போட்டுமான்னு. எனக்கு அதுல மேட்ச் போடுறதுமா கோப் போடுறதுமா கேட்டுச்சு. நம்மளால அடிக்க முடியாத பாத்துக்கல எப்படி அடிப்பான மொத்தம் பாரு. ஓகே வந்துட்டாங்களா? பரவாயில்ல, ஒரு ஸ்கர்க் யூஸ் அது வர நல்லது. இப்ப கூட ப்ரோ கீழே போட்டுரு ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ல வெளியே. இன்னும் உடனே மிஸ் ஆகுது.
மறுபடியும் இன்வைட் பண்ணுவோம். ஒருத்தர் நஹீரா என்னையா தர்ஷாத். நஹிராவா? ஆமா ப்ரோ வச்சுக்காய போட்டு பேரு. நாலு பேரு ஸ்விட்ச் பேட்டில் ஃபீல்டா? 10 பேட்ல இருக்கு. இது லாவா இருக்கணுமா, ஹைட்ரா இருக்கணுமா, இல்ல சீக்ரெட் சோர்ஸ் இருக்கணுமா? துல்பா ஐடோ துல்பா. துல்பா கோலவா பண்ண எப்படி இருக்கும்? இந்த பாப்பா முடியாது. நான் போல ட்ரை பண்ணேன். கண்டென்ஸே போலே நானு பண்ண முடியுது. பண்ணலாமா? போயிட்டானா? காட்டுது. குடுக்குமா எப்படி? லாவா போட்டுமா? எனக்கு இன்னும் கேட்ட கேக்குது. என்ன கேட்ட இருக்குது? நானு சரி லாஸ்ட் கேரக்டர் ஸ்கர்க் இல்லாம சமாளிக்க முடியாது. கொஞ்சம் வந்து தெரியல. படிப்பு ஆஃபர் இதுல 1200 ரிட்டன் வர நம்ம கிளைம் பண்ணலாம். இதெல்லாம் தராங்க ப்ரோ. கிரிட் டேமேஜ், கிரிட் ரேட் அண்ட் இது கோல்டன் பர்ட் செட்டிங் ஃபெதர் அட்டாக்
ஆனா நடுவுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நீ அது இன்னொரு கேட்ட இருக்க முடியல. கேரட் 2 வைக்க முடியல, ஒண்ணுதான் இருக்கு. இல்லையா கன்ஃபார்ம் செலக்ஷன் தான் கேக்குது. ஓ அது கன்ஃபார்மா? You can have maximum 2 characters. 2 characters in your current party. ஓ தூக்கணுமா? ஓகே. ஃப்ரீஸ் ஆகணும். ஃப்ரீஸே ஆக மாட்டேங்கிறேன் பெரிய கையோ. வண்டா போட மாட்டான். Frozen new record. அதே மாதிரி 120 ரிசல்ட் நீங்க எல்லாம் கிளிக் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டிஃபெக்ட் போனஸா கிடைக்கும் நமக்கு. ஏன்னா டேப்லெட் சரி முடிஞ்சிச்சா? எக்ஸிட் தானே? ஓகே எவ்வளவு ப்ரீமோ வந்திருக்கு? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஒரே இதுல முடிச்சா? பரவாயில்லையே. மறுபடியும் பண்ணுவோம். ஏன் 1200 போனோம்னா அந்த இது தருவாங்க பஸ் ஸ்டாப் டபுள் ஜெட் பர்சன்டேஜ் ரேட்டு கிட்ட அமைச்சு இருக்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த இந்த ரெண்டு மாத்திக்கலாம். ஓஹோ இல்லையா மேட்சிங் காட்டல போடல. ஐயோ கோஆப் மேட்சிங் 2 காட்டும். மேட்சிங்கே ஆப்ஷன் காட்டுது எனக்கு. கோஆப் மட்டும் தான் காட்டுது. அது அடுத்த லெவல் போயிருக்காங்க. என்ன பண்ண ஹையர்ல போட்டு இக்னைட் பண்ண. ஹையர்ல போட்டு மேட்ச் செட்டிங் போடு. ஹையர்னா எங்க? டிபிகல்ல லோயர் பண்ண ப்ரோ. ஆமா ஆமா ஹார்ட்ல வைக்கணுமா? ஹார்ட்ல போடு. ஓகே என்ன பண்ணுங்க? ஈரா சரியா? Wait, another 1 minute. ப்ரோ நீ மறுபடியும் போன் வாங்கிக்கிறான் அவனை. நான் தான் மறுபடியும் இருக்கேன். அவன் கேன்சல் பண்ணிட்டான். பிஸின்னு வருது அவன்.
என்ன பிஸியாக அவன்ட்டான். காளி. அதுதான் மாவிக்கு அவசரத்துக்கு பிள்ளாடி வச்சுக்கிறான் நல்ல பிள்ளைங்க. ரெட்டு வரல போல. ஸ்லோ மோஷன் ஃபாஸ்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. நாவியாவா? ஃபர்ஸ்ட் நிமிஷம் பாத்தியா? எனக்கு சவுண்டே கேட்கலையா? என் லேப்பே சவுண்ட் கேட்கலையா? ஒரு 1,30,000. பாரு பாரு போனஸ் வந்துச்சாமா ஒண்ணு. 120 ஒரு போனஸ் கொடுக்கும். எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ், சப்ல வந்து கிரிட் டேமேஜ். அடுத்து இன்வைட் பண்ண புரியல. இதானே ஸ்டார்ட் தானே? ஆமா ஆமா. ரைடன் இ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? என்ன இருக்கு ட்ரிபிள் லைன் 25. Brilliant!
அதே ப்ரோ வெடி ப்ரோ அதுதான் நான் பஃப் போட்டேன் பட் தண்ணி மட்டும் தரேன் வாயா அடுத்து சாப்பிடுறியா ஃப்ரீயா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு இந்த தண்ணி குடிக்கணும் வேணாம் வேணாம்டா ஓகே அது வச்சுக்கோ ப்ரோ அதான் அட்வான்டேஜா இருக்கும் You can't run. Take a moment to rest. You can't run. Light never saw those out. Nice. ரெண்டு டொமைன் படம் வருது அவனும் போயிட்டானா வண்டியா ப்ரோ ஹார்ட்ல போட்டு மேட்ச் போடு ப்ரோ வந்துட்டாங்களா ரெண்டு பேரு வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்களா வந்துட்டாங்க Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. வெளில போயிட்டாங்க மறுபடியும் வந்து அது போட்டு இன்வைட் பண்ணியிருக்க முடியும் போயிட்டாரு போயிட்டாங்க கோப் மேக்ஸ் வருதுயா நீ வந்து ஹார்ட்ல போயிட்டா ஹார்ட் தான் இருக்கு டிஆர்எஸ் ஓப்பனே ஆகல எனக்கு கிளியர் த பேலன்சிங் டிஃபிகல்ட்
ஆடுக்கு அடுத்த ரவுண்ட் என்ன போயிட்டாரு மெனாசிங். Merciless. The sun feels almost as hot as those studio lights I'm in front of all the time. Hurry up, Brenda! Good thing there can only be one sun. இதை தவிர வெளியே கொடுத்து ரெண்டு கேரக்டர் இன்சைட் பண்ண முடியாது bro. யூஸ் பண்ண கேரக்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது. ரொம்ப நைஸ். Where do we come from? And where are we going? என்ன அவனுக்கு மிஸ் ஆகுதா? யாருது? அவனுக்கு ஏதோ அன்னேபிள் டஸ் நாட் அன்லாக் சொல்லி ஏதோ வருது. Chukon has not unlocked the difficulty. My parents always say, no matter how busy life gets, you should always sit down and enjoy a proper meal when you get hungry. What I like to do is step I see the value in my own world card. யார் எந்த லோயர் பண்ணுமா? இதுல நீ உங்களால லோயர் பண்ணிடாத bro. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வர முடியாது bro. நைஸ். லோயர் பண்ணிடாம bro. என்னையா மறுபடி பேசுறாங்க ரெண்டு பேரும் பைமானோ. மறுபடியும் அந்த குயிஸ்ட் பேசினுறாங்க. ஆமா அது முடிச்சாலும் பேசுவாங்க. You're back. என் கேரக்டர் நல்லா இருக்கு என்ன போயிட்டு அந்த லெவலுக்கு கூட்டு போறானே. Incredible. Which means you've weakened the monsters as well. Now any rank-and-file soldiers can comfortably fend them off. Why do you sound weirdly excited about this? Don't go getting too bloodthirsty. Oh, one other thing. We received a response. Thanks to your moving forward, you'll have while the disturbance remains active. The Millilith will take care of any... Anyway, oh yeah, or who knows? என்னையா மாறலையா? மினிமம் வேர்ல்ட் லெவல் 8 காட்டுது. மறுபடியும் வெளியே போயிட்டு வரேன். ரெக்வெஸ்ட் என்ன வருது? ஒன் டைம்ல விட்டா ப்ரோ ஆளு உனக்கு கொடுத்தனே
வரலையா? ரெக்வெஸ்ட் டு ஜாயின் 3 டைம் இருக்கு. அதான் எங்கேயா இருக்கு மரத்து மேல? சும்மா வந்து மரத்துல நடப்பாங்க நீங்க வந்து Boring. Isn't there anything else more interesting to do? I'll protect us. Rise with the sun! எனக்கு ஃபீலர்ஸ் நல்லா காணலையே. Must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. La da 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 da. I wonder when I'll be as tall as my big sister. இருக்கிற எல்லா காட்டுறேன் நீ யூஸ் பண்ண நான் என்னத்தையும் யூஸ் பண்றேன். தீலுக்கா என் தலையெழுத்து Everyone is working super hard. We should be too. ஆர்டிஃபிக்ட் போட்டு வர முடியும். I wonder when I'll be as tall as my big sister. Boring. Isn't there anything else more interesting to do? ரெடி. வெனத்தியா மேல தூக்கி போட்ட வெனத்து கீழே தானே பெருசா இருக்கும். சும்மா மட்டும் வாங்கிடாத மட்டும் வாங்கிடாத அடி வாங்கிட்டேன்.
Adventure time. Let's light it up. Get out of here. Teamwork is dreamwork. We go. Everybody stand back. What? There's no escape. Adventure time. Teamwork is dreamwork. இல்லையா Your team. I have failed. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Time to shine. முடிக்க முடியாது bro அவனால. Lightning, echoing song. Time to shine. இவர ஒரு நிமிஷம் அடிக்கிறேன் இவர வந்து கத்துட்டோம் பாத்தியா. Lightning, echoing song. அடிக்க முடியும் டைம்க்குள்ள வாய்ப்பு இல்லையே வாய்ப்பு இல்லையே எப்படி அடிப்பா அதுக்குள்ள 120 செகண்ட் வாய்ப்பே இல்லதான். Strike a pose. Retribution! Lightning, echoing song. Shower me with praise. நான் ஏற்பட்டேன். Allow me to. அடியா கதை
Hey, என்னையா பண்ணா? அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். நீ ஓடியும் போற. Yeah, first of all, here. Up to second, yeah. நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு பண்ண முடியுமா? தம்பி காலேஜ் கிளம்புனா கிளம்பு, அவ்வளவுதான். லைவ் என் பண்ணிக்கலாம். Go, 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 go. One more time.
இதுல வேற ஃபியர்லெஸ் வேற கேட்டிருந்தீங்க நீங்க. யோசிச்சு பாருங்க. இது நான் முடிச்சுட்டு ஆனா மனுஷன் இல்ல. ஒரு பீட்டு பீட் ராண்டமா பாத்திர முடிக்காது போனா போன பிளே மெடிச்சிங்களா கேரக்டர் பார்த்தேன் எல்லாத்தையும் ஓகே அவ்வளவுதான். ஒரு நிமிஷம் முடிச்சு வந்தோம் ஆனாங்க. Complete 119 செகண்ட். ஒரு செகண்ட். அவ்வளவுதான். அவளுக்கு தாக்க முடியாது. மாசம் அடிச்சாலும் அடிக்க முடியாது. அது பாதி கூட உடைக்கல நம்ம. ஓகே, இப்ப என்கிட்ட 500 பிரீமோ ஃபில் பண்ணுவோமா? 500 நம்ம 3 ஸ்பின் பண்ணலாமா? எஸ். அவ்வளவுதான். இன்னும் 100 பிரீமியம் வேணும். இப்போ எத்தனை பெட்டியில இருக்கு? $40 தீப்பெட்டி. 38 இருந்துச்சு அப்போ. இப்போ 3 ஸ்பின்னு 40. ஷாப்ல போயிட்டு அத ஸ்கார் கிளிட்டர் வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி இன்னொரு பிளேட் வாங்கலாம். அது இது ஆயிடுச்சா? ஓ, இது வந்துச்சா? ஸ்கார் கிளிட்டர். ஓகே ஓகே ஓகே. 40 வந்துட்டா ப்ரோ. 40 வந்துட்டா ப்ரோ. இன்னொரு 30
8 நாளுக்குள்ள 30 plate மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டேன்னா கடை ப்ரோ. 30 எடுத்தா கன்ஃபார்ம். 30 எப்படி போகுது? 10 எடுக்கே கஷ்டம். ரெடி பண்ணலாம் நினைச்சேன். இதுல 5 ஓட நினைக்கிறேன். இன்னும் 13 hours தான் இருக்கு ரீஃப்ரெஷ் ஆக. நாளைக்கு ஒரு 5 எடுத்துக்கலாம் இதுல இருக்கு. எவ்வளவு? 75 75 into 5 எவ்வளோடா? 75 into 5 எவ்வளோ? $380 something வரும் ப்ரோ. இப்போ 375 இருக்கு. சுத்தனா இன்னொன்னு குத்துருவாங்க. அதான் 4 சுத்தினா வச்சுட்டு போறோம், அவ்வளவுதான். அவருக்கு 3 more. 340 இப்போ வந்து 41 பிளேட்ல இருக்கியா? 41 கீழ இருக்க 46 மாறுற நாளைக்கு. ப்ரோ ஃபுல்லா ஃபார்ம் பண்ண ப்ரோ உட்காந்து இப்ப கூட ஒண்ணுமே இல்லை. அப்படியே ஆர்கன் டெஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணேன். அதுல ஒரு 2 பிளேட் 3 பிளேட்டா கிடைச்சிடும். எனக்கு ஒரு 1/2 hour இருக்குது டைம். நான் 1 மணி தான் கிளம்புவேன். 1 மணி கிளம்பு. லைவ் எவ்வளோ வரும்? 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? என் வாழ்க்கை என்னத்த எங்க தூக்கி சொல்றதோ தெரியல. எல்லாம் காலைல எழுந்து குளிப்பாங்க. நான் மட்டும் தான் நைட்டு குளிச்சுட்டு காலைல காலேஜ் போயிட்டு நைட் மறுபடியும் குளிப்பேன். எப்பயுமே தலையில போட்டு வச்சிருக்கிறேன். ஐசியா சரிங்களா? போன் அப்படியே சார்ஜ் போட்டு வச்சுட்டு போறேன். நீங்க அப்படி லைவ் போடுறது ஆர்கான் கிஸ்ட் பண்ண ஆக்டிவ் முடிச்சுட்டு நீ லைவ் பண்ணிடு. அதான் இப்போ ஒரு ஃபேட் வாங்கிட்டுனா இது பண்ணிப்பேன். ஒரே ஃபேட் வாங்கிட்டு ஸ்பின் பண்ணிட்டு கட்டு முடிச்சிடுறேன். ஆக்ட் 2ல முடியுமா? இப்ப ஸ்டார்ட்டே பண்றோம். முடிக்கலாம். முடிச்சுட்டு ஆக்ட் 3 ஆக்ட் 4லாம் உனக்கு எப்படி டைம் இல்லைனா நீங்க முடிக்கணும்னு நினைப்பேன். வேலை தனி ஃபர்ஸ்ட். In that case, I'll go order for us first. சார்ஜ் வரட்டும். நானும் லைவ்ல வாய்ஸ். People in Fontaine sure know how to enjoy life. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only 1 dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If only that guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability, it's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective,
Which is exactly why the Spina di Rosula exist. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through. Where their watch fails them. It's all right. Let's talk about something else. Like, what are your future plans? That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like there... I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah. Guess that's... Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the opera. I'm sure Lady Farina would... I can personally testify that this one works. Valid point. I hope... You did defeat her in court, clearing citizens... You mean that if we catch her, why don't we give it a try? Huh? Hi, Mom. No. Alright. Is that so? If we're all finished... Yeah. Oh, so full. Paimon can barely float anymore. Can't you see Paimon's barely an inch off the ground? Okay. As for Hey, Navia! What are you doing? Oh, nothing. It was just a meal, you know? So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're all... in any case, I'll see ya! Many people around anymore. Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Oof. That's kind... Vache? Vache. Hey, why are you still walking towards it? Huh? Hang on. Hey, Traveler? Stop walking! Come on, wake up! Vache, are you my dear Vache? No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Wait. My memories feel like they have been washed away like a flood. How much have I lost? How many things that I once held dear while on... Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who is... I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water. I also remember going to many places. I loved adventure. Loved exploring places of peril. No matter where I went, Vache would go with me. I knew... But now, we can no longer go back. No! Our reunion no longer has any meaning. The thought of me gives him no... If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still... Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw If only I could have comforted him. Told him... Is that what you call it? Dissolving? If any... It was a state of neither fear nor frenzy.
with only an endless... I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Farewell, then. I am glad that you were able to... Demoiselle, look out! Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? Quick, now's our chance! I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. But before I do so... I followed you. I believe that following someone without their knowledge is actually... Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same. Do not speak of my father! Sorry, Demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. Sorry, I did not Whatever. What else do you know? How did you come I doubt I know much more than you. But I believe that the mastermind behind the serial Your performance tonight will almost certainly attract their attention. I'm sure they've known about me. To be honest, I'm shocked it's taken... And what about these Gardamex? I thought only those associated with a Maison Gardiennage... None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must... What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's... Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating. Regardless, thank you for your help today, Clorand. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. Right. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relation. I know, she's... Oh, thank goodness! Paimon thought we were... Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia in our game... Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably could... Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not as such. We're still partners. There's no need to thank... It will take 50 years for me to match... If it were me, I would have joined... All right, you... Actually, Navia, how did you know that we were in danger?
You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Yes. All thanks to you grabbing my drink by mistake. After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I saw that the Fanta tasted kind of salty and icky. Fanta only comes in sweet flavors, so how could it have tasted salty? The color of the drink... So the Fanta had been spiked with water from the primordials? Yes. So, if you... Spina di Rosula is preparing the grand... Huh. Really? I sent people to Hotel de Boer to investigate. That's when I figured out that you might be in danger, and hurried here... What? Why would they go after us, too? All we did was defend Linny... Well, you did foil a plan that they were probably... Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard... Oh, and this time Paimon heard it too! But does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity? That doesn't sound like too much of a bad thing. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it. Oh, that is important. Vache. That name doesn't... Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene, but he never gave testimony or any information. Yes, thank you. This... Oh, you mean... Well, you did say that our farewell meal didn't really count. And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you? Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You talk too much. Well, in that case, let's have... We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as part... Don't worry, you two. With us around, our... It's right up ahead, but... I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus... Very good. But... I shall find rooms for... Thank you, Malus. Now, let's... Your accommodations have been arranged. Well, after all, we don't allow it. Seems like it's tough times for... To be honest, Your father... Demoiselle, if you'll allow me... No. I'll explain it myself. My father's name is Callus. 3 years ago, he was accused of murder. Oh, no. But I do not believe my father was a murderer. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, but strangely, he not only requested that even after being seriously injured, to the point where he... 3 years later,
How could he protect his honor if he's dead? The closest piece of info I have is that my father had been investigating. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new. However, I believe that if the murder case is related to those behind, I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are. Demoiselle, please. If there I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none who. Master Callus did so much good in life, yet even our supporters decreased greatly due to that incident. Wait! If Callus was such a good man, wouldn't people at least... No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's people love watching the evil turn over a new leaf, but they also... But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't There is one other thing. Oh, her? Well, then, yeah, that's not the sort of thing. Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she knew Master Callus beforehand and greatly respected him. But there was only ever one. It's not that I don't understand. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself. Afterward, Miss Clorand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Nap. Yes, that is our... Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care? All right. Anyway, that's the information I wanted. Thanks. You two should go and rest. This was quite... Yeah. Paimon's beat. Please, relax and get some sleep. Paimon slept so well. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin. Paimon gets the feeling that, but... No, I just returned after going out for a while. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after have... Guess Paimon... Unfortunately, this name seems to have been wiped. I suspect. Does that mean we're too... No. There is one ring, and that is the archives kept by Chief If the Ocean... So Nervalette maintains an... In that case, let's go... Aren't you... No. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the...
What a pleasant surprise! Truly a strike pose! Kills be gone! Better than nothing. Dancing in the wind. Going in. Now you're testing my patience. Sever. We'll meet again. Bye. Swift is the sword. Everybody stand back! We'll need more where that came from.
Grounded! For good. Off we go. Adventure time. Off we go.
Let's tally this up. Splendid! More interesting trinkets for me. Welcome. What's our new thing? Looking fun. Take that! Let the world collide! Going in! Retribution! Where do you think you're going? Bow. Rings no more. Better than nothing.
That's close enough. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Happy to oblige. Me. Time to shine! Shower me with praise! Closing in! Everybody stand back!
Suppose this will do.